Okay, these were the different topics that we had to deal with in first module. So അതിൽ നമ്മൾ I think we have dealt with almost all the topics except one, which is union and its territory. നമുക്ക് അതായിരുന്നു നമുക്ക് ഇനി ഡീൽ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ മൊത്തത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് we have already mentioned about the different parts of constitution and different schedules. So അതിൽ different partsൽ we will be dealing with all the parts one by one. അതായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുക. ബട്ട് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി. നമ്മൾ ഒരു ലീഗൽ സ്റ്റുഡന്റ് അല്ലല്ലോ, നമ്മൾ ലോ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് അല്ല. ബട്ട് എനിവേ യു നീഡ് ടു നോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് അല്ലെ. നമുക്ക് ഒരു സിറ്റിസൺ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ അത്രമാത്രം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. യു ആർ നോട്ട് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് ഓൾ in very deep manner, but you will be touching all the different parts mentioned in the Indian Constitution. So out of that, the first, I have already mentioned that we are having, as of now, we are having 25 parts in the Constitution. ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐ തിങ്ക് യു ക്യാൻ കൗണ്ട് 26, ഔട്ട് ഓഫ് വിച്ച് വൺ പാർട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ഒമിറ്റഡ്. ഇത് തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെവൻത് പാർട്ട് ഈസ് നൗ നോട്ട് ദെയർ ഇൻ അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഇതിൽ സെവൻത് പാർട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് the states in part B of the first schedule എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് part 7 is there, right? ആ part now it is not there in our constitution. That is actually removed from the list of parts of constitution. So in total we'll be having 25. അപ്പം ആകെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് 22 പാർട്സ് ആണ്. അതിൽ there were 4 amendments. 4 amendments കൊണ്ട് we had 4 new parts. അപ്പം 26 പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. സോ ഇൻ ടോട്ടൽ വി ആർ ഹാവിംഗ് 25 പാർട്സ് ആസ് ഓഫ് നൗ ആൻഡ് 12 ഷെഡ്യൂൾസ്. സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ വാസ് യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെറിട്ടറി. നൗ യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ടേംസ് യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെറിട്ടറി. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു നോ ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് റൈറ്റ് നൗ അല്ലെ. എത്ര സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ? എത്ര സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട്? ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണേ. How many states in India right now? വളരെ വീക്കാണ് ജനറൽ നോളജ്. എനിവൺ? പോരട്ടെ, ഇനി 30 ആവോ? കൺഫേം ചെയ്യുന്ന 29 ആണോ 28 ആണോ? What is the number of states? നോക്കട്ടെ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്. So 28, 29 different numbers are coming. Anyways, now we are having 28 states as of now. We are having 28 states and 8 union territories in India as on May 2021. We are having 28 states and 8 union territories in India as on May 2021. സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സ്ക്രീൻ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡെൽറ്റ് വിത്ത് ഇൻ പാർട്ട് 1, യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെറിട്ടറി. That is dealt in part 1, and the articles corresponding to that are articles 1 to 4. Article 1 to 4 ആണ് യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെറിട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ആണ് യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെറിട്ടറി, ആൻഡ് ദ ആർട്ടിക്കിൾസ് 1 to 4 will be dealing with this subject. ഈ സബ്ജക്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾസ് 1 to 4 ആണ്. ഓക്കെ, so we will see that. Okay, part 1 of the constitution is titled as Union and its territory. These parts come under articles 1 to 4. That's already mentioned. What does article 1 says? ഇത് നിങ്ങൾ article 1 to 4 ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. പിന്നെ എന്താണ് ജനറലി പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. യു നീഡ് നോട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ദീസ് ആർട്ടിക്കിൾസ്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ഓർത്തിരിക്കണമെന്നല്ല, ബട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആ യൂണിയൻ ആൻഡ് ടെറിട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത്. ബട്ട് ഞാൻ സ്ലൈഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാക്സിമം അത് പഠിക്കാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കുക. then only you will be able to write the examination fairly. So article 1 states that India, that is Bharat, shall be a union of states. Shall be a union of states. Okay, article 1(2) states that the states and the territories will be specified in the first schedule.
already പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ we are having 12 schedules. Out of that, the states and territories will be mentioned in the first schedule. Article 1(3) states that the territory of India will comprise of the following: the territories of states, the union territories mentioned in the first schedule, and such other territories as may be acquired. So അതാണ് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ്. ഈ നമ്മൾ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഒരു വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ്. ഓക്കെ, വി ആർ ഹാവിംഗ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, വി ആർ ഹാവിംഗ് 28 സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് 8 യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ്. ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ്. ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ്. ഈ പറയുന്ന ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 1(3) സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ദ ടെറിട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, ടെറിട്ടറി ഇൻ ദ സെൻസ് ആ ഏരിയ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ടെറിട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വിൽ ബി ദർ, the union territories will be there. States and union territories വരും. അതല്ലാതെ any other territories as may be acquired. ഇനി നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന by different processes we be able to acquire different areas അല്ലെ. നമ്മൾ പല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഫോറിൻ കൺട്രീസുമായിട്ടുള്ള കൈമാറ്റം വഴി, നെയ്ബറിംഗ് കൺട്രീസുമായിട്ടുള്ള കൈമാറ്റം വഴിയൊക്കെ നമുക്ക് പല സ്റ്റേറ്റ്സും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസും ഒക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ല അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത്, ഐ മീൻ ഇനാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറെ സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ എണ്ണത്തിൽ കുറെ ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് വാസ് ബീൻ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു തെലുങ്കാന ആൻഡ് AP, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൗണ്ട് പോലും മിസ്റ്റേക്ക്, ഐ മീൻ തെറ്റ് വരുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആസ് എ സെയിം, ഐ മീൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ സെയിം ആസ് ഇറ്റ് വാസ് ബിഫോർ say 20 or 30 years ago. So differences are coming in the number of states, in the area, in the territory and all. So territory of India എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം that will comprise of the states, that is territory of states, then the territory of union territories, and then any other territories that may be acquired. പിന്നെ നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ territories, that will all come under the term territory of India. That's it. That's what Article 1 says. Already പറഞ്ഞു, Article 1 to 4 ആണ് dealing with what? Union and its territories. Now you can say an explanation for that. Article 1 describes India as union of states. അതിന്റെ ഒരു explanation ആണ്. Dr. B.R. Ambedkar said that Indian Federation was a union because it was indissoluble and no state had a right to separate from the Indian Union. The country is one integral unit beside the fact that it consists of different states for the convenience of administration. I will explain all these things. Just വായിക്കുന്നുള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞ് I will give the explanation. The phrases Union of India and Territory of India has to be differentiated. Union of India and Territory of India has to be differentiated. Union of India includes only the states enjoying the status of being members of federal system and sharing powers with the union. The Territory of India includes ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ states, then the union territories, and then any other territories as may be acquired in future. Okay, that's the difference between Union of India and Territory of India. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം? ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യ മേ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എ യൂണിയൻ അല്ലെ, യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? ഇതില് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ദേ ആർ നോട്ട് ഹാവിംഗ് സം എഗ്രിമെന്റ്. ഇത് സ്റ്റേറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച് ഫോം ചെയ്തതല്ല യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഇൻഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം. The states are not being formed after some agreements or something like that. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചുനാൾ യൂണിയന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുനാൾ നമ്മൾ വി ആർ മൂവിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി യൂണിയൻ. നോ സ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻ മൂവ് ഇൻ ദാറ്റ് മാനർ. ഓക്കെ, നോ സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ദ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ. ഓക്കെ, ചില കൺട്രീസിൽ അങ്ങനെയാണ്, കുറെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു എഗ്രിമെന്റ് വന്നിട്ടാണ് ദേ ഫോം എ യൂണിയൻ. ഐ മീൻ സേ ഇൻ USA we can say that states will come under an agreement and they form the union. That's not what happening in our case. Ours is not in that manner. നമ്മുടെ കേസിൽ യൂണിയൻ ആണ് ഫസ്റ്റ്, and the states were being formed in order to distribute the administration. ഇത്രയും വലിയൊരു രാജ്യത്തിൽ നമുക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ the union alone cannot do that. That's why different states are being formed for the administration or for the convenience of administration. That doesn't mean that the states can separate away from the union. They have no right to move away from the union or separate themselves from the union. Okay, ക്ലിയർ ആണോ? അതേ ഉള്ളൂ. ആർട്ടിക്കിൾ 1 പറയുന്നതാണ് എന്താണ് യൂണിയൻ, എന്താണ് യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 1 സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അലോങ് വിത്ത് ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരും എന്നുള്ളത്. ഈ 2 പോയിന്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ആർട്ടിക്കിൾ 1 ഭാഗമായിട്ട് ആലോചിക്കുന്നത്. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ?
സോ ആർട്ടിക്കിൾ 2 നമ്മൾ യൂണിയനും സ്റ്റേറ്റ്സും ഒക്കെ പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റ്സ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ വി വിൽ പെർഫോം സം റീനെയിമിംഗ് ആൻഡ് ഓൾ, അല്ലെ. കുറെ പുതിയ സ്റ്റേറ്റ്സ് കൊണ്ടുവരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് 2 സ്റ്റേറ്റ് ആക്കുന്നു, പുതിയ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഓൾ സച്ച് തിങ്സ് ആർ ഹാപ്പനിങ്. So Article 2 in fact deals with the admission or establishment of new states. Parliament may by law admit into the union or establish new states based on terms and conditions. So where lies the power? Actually, the parliament is having the power to make law, to admit into the union or establish, to admit into the union or establish new state based on terms and conditions. So the new state formation power എന്ന് പറയുന്നത്, ആ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് that lies with the hands of parliament. Okay, that's what Article 2 says. Then coming to Article 3, it states that the parliament may by law form a new state by separation of a territory from a state, or by uniting two or more states completely or in parts, or by uniting any territory into a part of any state. എന്തൊക്കെയാണ് Article 3 ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്? ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്സ്, alteration of area of states, boundaries or names of existing states. Thus, Parliament can increase or diminish the area of any state, or can alter the boundaries or names of any state. അത്രയും പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി. ആർട്ടിക്കിൾ 3 ഇപ്പം നമ്മൾ യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെറിട്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾസ് 1 to 4 ആ യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെറിട്ടറീസ് വരുത്താൻ പോകുന്ന ചേഞ്ചസ്, എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുക? നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്പർ ഓഫ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ചേഞ്ച് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ. പിന്നെന്ത് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്? സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ പേര് മാറിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ. സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ ഒക്കെ പേര് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെയൊക്കെ പവർ ആരെയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഓൾ ദീസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ്, ഓർ ഓൾ ദീസ് ആർ ബീൻ ഡൺ അറ്റ് ദ പാർലമെന്റ്. പാർലമെന്റിലാണ് ഇതിന്റെ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വരുത്താനുള്ള ചേഞ്ചസ് എല്ലാം, അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പവർ എല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പാർലമെന്റിനാണ്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 3 ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്സ്, ഓൾട്ടറേഷൻ ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, boundaries or names of existing states. These are the 3 main things that has been said in the last point also. Parliament can increase or diminish the area of any state, or can alter the boundaries or names of any state. So formation of new states, alteration of area of states, then boundaries or names of state, adinte alteration, altering the boundaries and names of states. That's what Article 3 deals with. ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രൊസീജിയർ എന്നുള്ളത് നോക്കുകയാണ്. പാർലമെന്റ് ഫോളോസ് ദ ഫോളോയിങ് procedures in this regard. Either house of the parliament, only on recommendation of the president, can introduce a bill giving effect to any or all of the changes stated above. നമ്മൾ മോളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണല്ലോ, the formation of new states, changes in the area of states, then boundary and names of the states. ഈ പറയുന്ന ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. Either house of the parliament, only on recommendation of the president, can introduce a bill giving effect to any of these changes. If such a bill affects the boundary or name of a state, then the president will refer the bill to the concerned state legislature before introducing in the parliament for their opinion. എന്താണ് നടക്കുന്നത്? I will explain that. Step 3 comes as, if the state legislature fails to express an opinion within the given time limit, it is deemed that it has expressed its views. Parliament is not bound to accept or act upon the views of state legislature, even if state has submitted their view within the time period. ഇത്രയും വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ലെങ്തി ആണ് സെന്റൻസസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി ഉള്ള പോയിന്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് വി കനോട്ട് ഷോർട്ട് ദാറ്റ്. ബട്ട് ഇൻ ഷോർട്ട് ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഗോസ് ലൈക്ക് ദിസ്. സി സപ്പോസ് കേരളത്തിന്റെ കേസ് എടുക്കുക. കേരളത്തിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് കേരളത്തിന്റെ ഈ പറയുന്ന ചേഞ്ചസ്, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ ഏരിയ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ചേഞ്ച് ദ നെയിം ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്, അല്ലെ. തമിഴ്നാടിന്റെ മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ചേഞ്ച്, there was ഡിഫറൻസ്, മദ്രാസ് മാറി തമിഴ്നാടായി, അങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ നെയിം, ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഏരിയ, ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ബൗണ്ടറി, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഇൻ ദ എബവ് സെഡ് മാനർ. ആദ്യം എന്താ സംഭവിക്കുക? ബിഫോർ പ്രസന്റിംഗ് ദ ബിൽ ഇൻ ദ പാർലമെന്റ്, പാർലമെന്റിലാണ് ബില്ല് പാസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഏതാ ബില്ല് പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? അത് പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് പാർലമെന്റിലാണ്. സിൻസ് പാർലമെന്റ് ഹാസ് ദ പവർ ടു ഡു ഓൾ ദീസ് ചേഞ്ചസ്. ബിഫോർ ദാറ്റ് ഏത് സ്റ്റേറ്റിനെയാണോ അത് കൺസേൺ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ, ഈ ഡിഫറൻസസ് ഏത് സ്റ്റേറ്റിനെയാണോ കൺസേൺ ചെയ്യുന്നത്, ആ സ്റ്റേറ്റിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ, നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഒരു നിയമസഭയുണ്ട്, ആ നിയമസഭയിലേക്ക് പ്രസിഡന്റ് അത് റെഫർ ചെയ്യും. പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിൽ റെഫർ
this bill to the state legislature. ഏത് സ്റ്റേറ്റ്, ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റില്ല, ഏത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ആണോ ഈ പറയുന്ന ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സ്റ്റേറ്റിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിലേക്ക് പ്രസിഡന്റ് വിൽ റെഫർ ദിസ് ബിൽ ഫോർ ഒപ്പീനിയൻ, ഫോർ ജസ്റ്റ് ഒപ്പീനിയൻ മാത്രം. അപ്പം ഒരു ടൈം പീരീഡും കൊടുക്കും ഫോർ റിസീവിംഗ് ദർ ഒപ്പീനിയൻ. സോ പ്രസിഡന്റ് മേ ഓർ മേ നോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ, അല്ലെ? പ്രസിഡന്റ് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം, അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാം. ദർ ഈസ് നോ റിജിഡ് നേച്ചർ. അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ, സ്റ്റേറ്റ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ സ്വീകരിച്ചേ പറ്റൂന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഫോർ റിസീവിംഗ് ദർ ഒപ്പീനിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി റെഫറിംഗ് ദാറ്റ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ. ദേ ക്യാൻ ഒന്നുകിൽ സ്റ്റേറ്റിന് ഒപ്പീനിയൻ പറയാം, പറയാതിരിക്കാം. ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും, അതിനുള്ളിൽ ഒന്നുകിൽ സ്റ്റേറ്റിന് ഒപ്പീനിയൻ പറയാം, പറയാതിരിക്കാം. പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് ദേ ഹാവ് അക്സെപ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോകും. ഈവൻ പറഞ്ഞാലും ഇഫ് ദേ വാണ്ട് എനി കറക്ഷൻസ് ഓൾസോ president can take a decision on that. He need not accept the opinion of state legislature. Okay. അപ്പം അത് പ്രസിഡന്റ് അടുത്തേക്ക് വന്നു, ഒപ്പീനിയൻ വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൈം ലിമിറ്റ് വന്നിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പാർലമെന്റിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യും. ദാറ്റ് വിൽ ബി വാട്ട്, ചർച്ച നടക്കും പാർലമെന്റിൽ. ആ ബില്ലിൽ, ഏത് ബില്ലിൽ ഈ പറയുന്ന ചേഞ്ച് വരുന്ന ബില്ലിൽ there will be discussions in the parliament and finally that will come as an act. ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആന്ധ്രാപ്രദേശും തെലങ്കാനയും സ്പ്ലിറ്റ് ആയി. ഇതേ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത്, അല്ലെ? അപ്പം ആദ്യം പ്രസിഡന്റ് വിൽ സെൻഡ് എ ബിൽ റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് ഫോർ ദ ഒപ്പീനിയൻ ഫ്രം ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ. ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ ഡിസ്കഷൻ വെക്കും. ദേ വിൽ സെൻഡ് എ റിപ്ലൈ. President can either accept or reject that opinion and that will be referred to the parliament. Parliament അത് പാസ് ആവും and that will come as an act. അപ്പം ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തെലങ്കാന ആക്ട്. So as a result of that act, the state Andhra Pradesh got split into AP, Andhra Pradesh and Telangana. നിങ്ങൾ ഇത്രയും ആലോചിച്ചാൽ മതി. These are the steps. ഏതാണ് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെപ്സ് എന്നുള്ളത്? ഏതാണ് സ്റ്റെപ്സ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയുക? Before referring to the parliament, president will refer the bill to the state legislature. Okay. After that, the state legislature can give their opinion within the specified time limit. They can give or they may not give. President may or may not accept their opinion, and after that the bill will be referred to the parliament for discussion, and after that it will come as an act. That is a procedure for making the above said changes. ആ പറഞ്ഞ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ നടത്താനുള്ള പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഈ പറഞ്ഞത്. That is been discussed in which article 3. And in case of union territories, it is not necessary to seek the views of legislatures of union territories before such bill. Union territories ന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പോളിന്റെ ആവശ്യമില്ല, അല്ലെ? ഇൻ കേസ് ഓഫ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നെസസറി ടു സീക്ക് ദ വ്യൂസ് ഓഫ് ഈവൻ ദ വ്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയുടെ ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ നിന്ന്. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ്, അത് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിന്റെ ഒരു നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? അത് സെൻട്രൽ കേന്ദ്രം ഡയറക്ട്ലി ഭരിക്കുന്ന ഏരിയാസ് ആണ്, അല്ലെ? അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് ആണ്. സോ ദേ നീഡ് നോട്ട് കളക്ട് ആൻ ഒപ്പീനിയൻ ഫ്രം ദ legislatures of the union territories in that case. Okay. ക്ലിയർ ആണോ? യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെറിട്ടറി എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് പറയാണെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണോ? ആദിൽ, ആദിൽ പ്രസന്റ് അല്ലേ? Okay. So that's all about union and its territory, which is actually the part 1 of our constitution, which has been dealt with the articles 1 to 4 of our constitution. Articles 1 to 4 ആണ് ഈ പറയുന്ന യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെറിട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഏതായിരുന്നു അത്? ദാറ്റ് വാസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ്, അല്ലെ? ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു വി ആർ ആക്ച്വലി ഡയറക്ട്ലി ഡീലിംഗ് വിത്ത് സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഹിയർ.
The second part 2 is citizenship, articles 5 to 11. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അതുപോലെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിച്ച് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ് ബൈ വിച്ച് വി ക്യാൻ അക്വയർ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആൻഡ് വിച്ച് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ് ബൈ വിച്ച് വി ക്യാൻ റിമൂവ് ഓർ വി ക്യാൻ ലൂസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ്. അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കിയിരുന്നല്ലേ. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നമുക്ക് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള രീതികൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? അനുശ്രീ, can you tell that? Which are the different modes by which we lose our citizenship? Renunciation of citizenship, deprivation of citizenship. Renunciation എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? Renunciation എന്തായിരുന്നു? എന്തായിരുന്നു? അഷ്ന, അത് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് അവിടുത്തെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്ന ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ആ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് റെനൗൺസിയേഷൻ ഓഫ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ്. ഇനിയും ഇതൊരു ഫോഴ്സ്ഫുൾ മെത്തേഡ് അല്ല. ഫോഴ്സ്ഫുൾ മെത്തേഡ് ഏതാണ്? ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ക്യാൻസൽ ആക്കുന്ന പ്രോസസ് ഏതായിരുന്നു? അഷ്ന പറഞ്ഞു. ഡിപ്രിവേഷനാ? അതെ, ഡിപ്രിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കമ്പൽസറി ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അതിനുള്ള കാരണങ്ങളും എന്തൊക്കെ റീസൺസ് കാരണം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാന്നുള്ളത് ദാറ്റ്സ് ഓൾറെഡി മെൻഷൻ. ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് they will be deprived of, citizen of India will be deprived of the citizenship. So അങ്ങനെ സിറ്റിസൺഷിപ്പിൽ we have dealt with modes of acquiring citizenship and modes of losing Indian citizenship നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ നീങ്ങുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയോ? Can anyone tell? എത്ര ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാമോ ഇപ്പോൾ? As of now, how many fundamental rights we have? Adil പറഞ്ഞാൽ മതി, മൈക്ക് ടേൺ ഓൺ ചെയ്യണേ. Adil, how many fundamental rights do we have right now? Adil, മൈക്ക് ടേൺ ഓൺ ചെയ്ത് പറയടാ. ഇത്ര മടിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ? Who is there? She is there? റോഷ്നി, എത്ര ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ? തെറ്റിക്കോട്ടെ, ഇവിടെ ആർക്കും അറിയില്ല, നീ പറഞ്ഞു, തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല. 6 ആണോ എന്നൊരു ചോദ്യമില്ല. ആണോ? 6 ആണ്. 6 ആണ്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയാമോ? റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി, ഓക്കെ, പിന്നെ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം, പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്സ്. ഏതാ പറഞ്ഞു? എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്സ്. അതെ, ശരിയാണ്. പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ റൈറ്റ്സ്, റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം, റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി, ദെൻ റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ. കേട്ടില്ല. റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ. പിന്നെ 4 ആയുള്ളൂ, നീ 6 പറഞ്ഞേ. 2 more left. ഓക്കെ, ഫൈൻ. റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി പറഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഫൈൻ, ഇത് മതി. ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. We will be dealing with that one by one. Before that, we will be studying. Actually, we are moving to the second module.
We are actually moving to the second module. In the second module, we'll be starting with definition of state. State എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല. There is actually a separate definition for state. State എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് പല അർത്ഥമുണ്ട്. So we'll be seeing the definition initially, and after that we will be dealing with fundamental rights, general nature of fundamental rights, classification, right to equality, right to freedom, right against exploitation, then right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies, and protection in respect of conviction for offenses. Okay, then after that we will be dealing in third part, we will be dealing with directive principles of state policy, classification of directives, and fundamental duties. Fundamental rights മാത്രമല്ല, fundamental duties. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് പോയിന്റ്സ്. One is fundamental rights, then fundamental duties. One more thing is that is directive principles of state policy. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. So we will start with definition of state. We will start with the definition of state. According to Article 12 of the Constitution of India, the term state can be used to denote the union and state governments. ശ്രദ്ധിച്ചോണം, used to denote the union and state governments, the parliament and state legislatures, and all local or other authorities within the territory of India or under the control of Indian government. എല്ലാമായി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡസൻ മീൻ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന കേരള, തമിഴ്നാട് അങ്ങനത്തെ സ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ആസ് പെർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ആർട്ടിക്കിൾ 22 of Constitution of India, the term state includes അല്ലെങ്കിൽ can be used to denote the union and state governments. രണ്ടും വന്നു, സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് വന്നു, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് വന്നു, then സെൻട്രലിലുള്ള പാർലമെന്റ് വന്നു, then state legislatures വന്നു, the parliament and state legislatures, and all local or other authorities. Local authorities in the sense municipalities, corporations, all those things, right? മുനിസിപ്പാലിറ്റീസും പഞ്ചായത്തും ഒക്കെ ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസ് വരും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ all such authorities within the territory of India or under the control of Indian government. ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് കീഴിലുള്ള ഇങ്ങനെ പറയുന്ന എല്ലാ അതോറിറ്റീസും എന്ത് ടേമിൽ വരും? സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടേമിൽ വരും. സോ ആസ് പെർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, the term state doesn't merely mean the 28 states. ആ 28 സ്റ്റേറ്റ്സിനെ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ടേം സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരും. ഏതൊക്കെ വരുന്നത്? It is used to denote the union and state governments, the parliament and state legislatures, and all local or other authorities within the territory of India or under the control of Indian government. That is, or this definition is as per the Article 12 of Constitution of India. നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് വരുന്ന സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, യു ക്യാൻ റീഡ് ദാറ്റ് ദ ടേം ഗവൺമെന്റ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് എനി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഓർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അണ്ടർ ഇറ്റ്സ് കൺട്രോൾ. ഓക്കെ, എനി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഓർ എനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അണ്ടർ ഇറ്റ്സ് കൺട്രോൾ. ഇതെല്ലാം ഗവൺമെന്റിനകത്ത് തന്നെ വരും. ലൈക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓർ ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ സയൻസസ് കുഡ് ബി സെഡ് ആസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്. ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് എല്ലാം ഗവൺമെന്റിന്റെ പാർട്ട് തന്നെയാണ്, അല്ലെ? ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാബിനറ്റ് ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമല്ല. എവറി institution that works under the control of government will be a part of government. Then local authorities are used in the definition, refers to municipalities. നമ്മൾ ആ ഡെഫിനിഷനിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടേം ആണ് ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരുന്നത് നോക്കാം. Local authorities as used in the definition refers to municipalities, panchayats or similar authorities that have power to make laws and regulations and also enforce them. The expression other authorities could refer to any entity that exercises governmental or sovereign functions. ഓക്കെ, അപ്പം ഏതൊക്കെ ടേംസ് വരുന്നുള്ളത് ഓർത്തല്ലോ. ആസ് പെർ ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, യൂണിയൻ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സ്, പാർലമെന്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചേഴ്സ്, ആൻഡ് എനി അതർ ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ്. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ടൈമിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആകും. ഓക്കെ, അത് തന്നെ വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൂ. റീഡ് ദാറ്റ് ദ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് പാർലമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ഓഫ് ദി യൂണിയൻ, ദ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ഓഫ് ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ്. ആ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും, ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ഓഫ് ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്,
then all local and other authorities within the territory of India, all local and other authorities under the control of government of India. ആ സെയിം ആർട്ടിക്കിൾ തന്നെ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കമ്മിങ് ടു ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മോഡ്യൂളിലെ ഒരു ഫോക്കസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്. What are fundamental rights? Fundamental rights are the basic human rights enshrined in the Constitution of India, which are guaranteed to all citizens. They are applied without discrimination on the basis of race, religion, gender, etc. I mean, these fundamental rights have been given to all the citizens. There won't be any discrimination in giving these fundamental rights. Fundamental rights acquire, there won't be any discrimination on the basis of religion, gender, or anything like that. So, fundamental rights, these are if we are denied of our fundamental rights in any way, ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഡിനൈ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് എവിടെയെങ്കിലും, we can directly move to the court. Okay, we can directly move even to the Supreme Court. നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിനൈ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ we can directly move to the higher courts, അല്ലെങ്കിൽ we can directly approach judiciary. So significantly, we can say the fundamental rights are enforceable by courts subject to certain conditions. That is there. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടീഷനിലാണ്. കാരണം ഇപ്പം ഒരു കുറ്റം ചെയ്ത ആൾക്ക് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റില്ല. ദേ വിൽ ബി ഇൻ ജയിൽ, റൈറ്റ്? ഒരു ക്രൈം ചെയ്ത ആൾ എന്തായാലും ജയിലിലായിരിക്കും. സോ ആ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ. ഹി കനോട്ട് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം. റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു fundamental right. A person who has done some crime cannot question that, or he cannot ask for that. Okay, അങ്ങനെ subject to certain conditions, fundamental rights are enforceable by the courts. Why are they called fundamental rights? These rights are called fundamental rights because of two reasons. They are enshrined in the Constitution, which guarantees them. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, they have been mentioned directly in the Constitution. Second reason എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, any violation or any denial of fundamental rights can be questioned in the court. അത് നമുക്ക് കോർട്ട് നമുക്ക് അഷ്യൂർ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, as per the Constitution. Okay, these are the fundamental rights: rights to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. ഇതിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, അല്ലെ? And in brackets you have been shown the different articles that are dealing with the fundamental rights. Article 14 to 18 ആണ് right to equality lead ചെയ്യുന്ന articles. Article 19 to 22 will be dealing with right to freedom. Right against exploitation, ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള right, that will be dealt with Article 23 to 24. Right to freedom of religion is being dealt in 25 to 28. Cultural and educational rights 29 to 30. And finally, right to constitutional remedies, Article 32. ഇങ്ങനെയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ വൈസ് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ബീൻ മെൻഷൻഡ് ഇൻ ഏത് പാർട്ടാണ്? പാർട്ട് 3 പാർട്ട് 1 ഗോസ് വിത്ത് യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെറിട്ടറി, പാർട്ട് 2 ഗോസ് വിത്ത് സിറ്റിസൺഷിപ്പ്, ആൻഡ് പാർട്ട് 3 നൗ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്. 6 ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്. നമുക്ക് ഇതല്ലാതെ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി. റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി റിമൂവ്ഡ് നൗ. റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ഇപ്പൊ ഇല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് റിമൈനിങ് ആസ് എ ലീഗൽ റൈറ്റ്. റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി നൗ ഈസ് എ ലീഗൽ റൈറ്റ്. There was 7 fundamental rights before. Our fundamental right ആണ് right to property. That is actually not there in our fundamental rights right now. That is been removed. ഈ റിമൂവ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ that is through an amendment, അല്ലെ? Any change in constitution can be done only by amendments. അങ്ങനെ 44th amendment കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇനാക്ട്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 44ാമത്തെ അമെന്റ്മെന്റിലാണ് ഈ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തത്. And that is now remaining just as a legal right. Why right to property is not a fundamental right now? This was because this right proved to be a hindrance towards attaining the goal of socialism and redistributing wealth equitably among people. Accumulation of power എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്, അല്ലെ? അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് പവർ ആൻഡ് വെൽത്ത്. നമുക്ക് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മൾ പ്രിയാമ്പിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു, അല്ലെ? സോഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലിസം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ
സോഷ്യലിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റിക് ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി ആണ് നമ്മുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ഷുഡ് പ്രിവെന്റ് ദ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് വിത്തിൻ ഫ്യൂ പീപ്പിൾ. വെൽത്ത് ആസ് വെൽ ആസ് പവറും ഈ വെൽത്തും കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ മാത്രം ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൻ അവേ. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ റീസൺ വൈ ദ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി വാസ് ബി removed from the fundamental right. That was removed by the 44th constitutional amendment. നോർത്തോണം, അത് നോർത്തിരുന്നാൽ മതി. 44ാമത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റ് ആണ് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയത്. Okay, so in total now we are having just 6 fundamental rights. I hope we will discuss the fundamental rights in detail in the next class. We can mark your attendance. Please mark your attendance. Okay, thank you.